Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an evening darshan given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on June 28th, 2022 at ISKCON South Vṛndāvana. How nice to hear how everyone is doing seva. It's very nice to hear that how you are all doing seva. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായി. The more we can do seva to Krishna, the more we can do seva to Krishna. എത്രയും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യുമോ, more that we keep Krishna in the center. More that we keep Krishna in the center. എത്രയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ മധ്യേ വെക്കുമോ, We remain on the transcendental platform. Remain the transcendental platform. നമ്മളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. We do what's called Yukta Vairagya. We do what is called Yukta Vairagya. നമ്മളെല്ലാവരും യുക്തവൈരാഗ്യമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. That means whatever you normally do that for Krishna. That means whatever you normally do, you do that for Krishna. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുമോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. Cook what you cook for Krishna. Cook what you cook, but for Krishna. നമ്മൾ എന്ത് പാചകം ചെയ്യുന്നോ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആവണം. Of course, he only takes sattvic food. Of course, he only takes sattvic foods. ഭഗവാൻ വന്ന് സാത്വിക ഭക്ഷണം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. You want to do all the things keeping Krishna in the center. Now we want to do all the things keeping Krishna in the center. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യണം. Very glad that you are all doing seva. I am very glad that you are doing a seva. നിങ്ങളെല്ലാവരും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. Radha seva, helping Radha seva. The Radha seva is all cooking seva. Radha seva, which is called in Balram Desh as cooking seva. ബലരാം ദേശില് പാചകം ചെയ്യുന്ന സേവയെ രാധാസേവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Radharani would cook for Krishna every day, and whatever she cooked would be nectar. Radharani cooks for Krishna every day. Whatever she cooks, it's nectar. രാധാറാണി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ദിവസവും പാചകം ചെയ്യും. രാധാറാണി എന്ത് പാചകം ചെയ്താലും അത് അമൃത തുല്യമാണ്. She got a blessing from Vṛndāvana Muni. Whatever she cooked would be nectar. She got a blessing from Durvasa Muni that whatever she cooks, it will be nectar. ദുർവാസ മുനിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് രാധാറാണിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. എന്ത് പാചകം ചെയ്താലും അത് അമൃതമായിരിക്കും. So Yasoda said, "My son Krishna, he has to have nectar." So Yasoda, she said, my son Krishna, he has to have nectar. യശോദാദേവി പറഞ്ഞു, എന്റെ പുത്രൻ കൃഷ്ണന് അമൃത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. That way, Radharani cooked for Krishna every day. In that way, Radharani cooked for Krishna every day. അത് കാരണം ദിവസവും രാധാറാണി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്തു. So we heard many ladies doing this Radha Seva. We heard many ladies, they are doing this Radha Seva.
ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഒരുപാട് മാതാജിമാർ രാധാസേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. Flower garlands and festivals and many services. പൂമാല കെട്ടുക, ഉത്സവം നടത്തുക, ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ. So, everyone should be very enthusiastic to take up some service. So everyone should be enthusiastic to take up some service. എല്ലാവരും ഉത്സാഹത്തോട് സേവനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം. Vaikuntha, Lakshmis sweep the dust on the stones. In Vaikuntha, Lakshmis, they sweep dust on the stones. വൈകുണ്ഠത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് സാക്ഷാൽ നിലമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. Not so much dust on Vaikuntha. There is not so much dust on Vaikuntha. വൈകുണ്ഠത്തിൽ അഴുക്കൊന്നുമില്ല. I do this just to show Krishna that I want to serve you. By doing this, just to show Krishna that I want to serve you. അവിടെ അഴുക്കില്ല, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവർ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. Who wants to serve Krishna? Who want to serve Krishna? That's what's special about this community. That is what's special about this community. ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. I don't know how often devotees do their particular services. I don't know how often devotees do their particular services. എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർ എത്ര കാലഘട്ടത്താണ് ആ സേവനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എനിക്കറിയില്ല. Today is the appearance day of Gadadhara Prabhu. ഇന്ന് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന്റെ അവതാര ദിനമാണ്. So in Mayapur they do a special abhishek of Gadadhara Prabhu. Today in Mayapur they do a special abhishek for Gadadhara Prabhu. ഇന്ന് മായാപൂരിൽ ഗദാധർ പ്രഭുവിന് പ്രത്യേക അഭിഷേകമുണ്ട്. And today is the disappearance day of Vṛndāvana. And today is the disappearance day of Bhaktivinoda Thakur. ഇന്ന് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ തിരോധാവ ദിനവുമാണ്. So we have a special joint meeting with all the Gaudiya Maths today. So we have a special joint meeting with all the Gaudiya Maths today. ഇന്ന് വന്ന് എല്ലാ ഗൗഡിയ മഠങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചർച്ചയുണ്ട്, യോഗമുണ്ട്. So Bhaktivinoda Thakur and on her today is a special day. Today is Bhaktivinoda Thakur's and Gadadhar's, so it's a special day. ഇന്ന് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെയും ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെയും ഒക്കെ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് ഇന്ന്. Gadadhar Prabhu is actually Radharani. Gadadhar Prabhu is actually Radharani. ഗദാധർ പ്രഭു യഥാർത്ഥത്തിൽ രാധാറാണിയാണ്. She came in a male form to be able to associate with Krishna as Chaitanya Mahaprabhu. She came in a male form so that she can associate with Mahaprabhu, Lord Chaitanya. രാധാറാണി ഒരു ആണിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു, അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കൂടാൻ സാധിക്കും. She was requesting that sometime she would come as a male, because as a female she was restricted from associating with Krishna all the time. She was requesting that she can come as a male because as a female she was restricted to associate with Krishna. രാധാറാണി അഭ്യർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് വന്നിട്ട് ആണിന്റെ രൂപത്തിൽ വരണം, കാരണം പെണ്ണായിട്ട് വരുമ്പോ കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. And then she came as Gadadhara Prabhu. അങ്ങനെ രാധാറാണി ഗദാധർ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. Lord Krishna combined with Radharani, called Lord Chaitanya. Lord Krishna combined with Radharani come as Lord Chaitanya. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണി രണ്ടുപേരും ഒത്തുചേർന്ന് മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. He
മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവവും രാധാറാണിയുടെ നിറവും സ്വീകരിച്ചു. Some people say Lord Chaitanya stolen from Gadadhar. Some people say how Lord Chaitanya stolen from Gadadhar Prabhu. ചിലർ പറയാറുണ്ട് മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാണ് ഗദാധർ പ്രഭുവിടെ അടുത്തിരുന്ന് മോഷണം നടത്തിയത് എന്ന്. Some people worship Gaurnitai for preaching. Some people worship Gaurnitai for preaching. ചിലര് ഗൗർനിത്തായിനെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി ആരാധിക്കാറുണ്ട്. Confidential seva, some worship Gadadhar and Lord Chaitanya. Some people for confidential services they worship Gadadhar and Chaitanya. ചിലര് വന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗൗർ ഗദാധർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിനെയും ആരാധിക്കും. Interesting that Bhaktivinoda Thakur, he worshipped Gaur Gadadhar. It is kind of interesting that Bhaktivinoda Thakur worshipped Gaur Gadadhar. ഇത് വളരെ ഒരു രസകരമായ കാര്യമാണ്. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറും ഗൗർ ഗദാധറിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. They disappeared, and the day Gadadhar appeared. Today is the day Bhaktivinoda Thakur disappeared and Gadadhar Prabhu appeared. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ തിരോധാനവുമാണ്. അതേ നേരത്ത് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ആവിർഭാവവുമാണ്. Bhaktivinoda Thakur came to re-establish Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Bhaktivinoda Thakur came to re-establish Lord Chaitanya's Sankirtan movement. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ അവതരിച്ചത്. He had Bhaktivinoda Saraswati Thakur as his son. He had Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as his son. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറും ജന്മം കൊണ്ടു. They had prayed to Lord Jagannath, to the deities, they give them a ray of Vishnu. He prayed to Lord Jagannath, to the deities, to give him the ray of Vishnu. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ ജഗന്നാഥ് സ്വാമി അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കിരണം മകനായിട്ട് വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. Not only him, his wife also. Not only him, his wife also. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. On the Rath Yatra, Lord Jagannath stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. And then when it was Rath Yatra, Lord Jagannath stopped in front of Bhaktivinoda Thakur's house. രഥയാത്ര ദിവസം ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പേ ജഗന്നാഥ് രഥം നിർത്തി. And his wife took the baby up and placed on the feet of Lord Jagannath. And his wife took the baby and kept under the feet of Lord Jagannath. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പത്നി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ജഗന്നാഥിന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. And Lord Jagannath dropped on the island, fell over Bhaktisiddhanta Thakur. Jagannath dropped a garland and it fell over Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ജഗന്നാഥ് സ്വാമി മാല ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഴുത്തിലിട്ടു. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കഴുത്തിൽ. So Bhaktivinoda Thakur was the first administrator of the Jagannath Puri temple. Bhaktivinoda Thakur was the first administrator of Jagannath Puri temple. ജഗന്നാഥ് പുരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ. He was born in a place called Vṛndāvana in West Bengal. He born in a place called Birnagar in West Bengal. അദ്ദേഹം പശ്ചിമ ബംഗാളില് ബീർനഗർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. I went there with Srila Prabhupada. He wanted to do something for the birthplace. I went with Srila Prabhupada to Birnagar and Srila Prabhupada wanted to do something in that place. ഞാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദരോടൊപ്പം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ബീർനഗറിൽ പ്രഭുപാദർ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. We are still working on that. ആ ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
Gadadhar took an oath that he will stay in Sri Kshetra. ശ്രീക്ഷേത്രം ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ തന്നെ താമസിക്കും, വിട്ടുപോകില്ല എന്ന് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഒരു ശപഥമെടുത്തിരുന്നു. Lord Chaitanya went to Vṛndāvana, and Gadadhar Pandit followed him. When Lord Chaitanya went to Vṛndāvana, Gadadhar Pandit followed him. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചപ്പോ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമായിരുന്നു. Lord Chaitanya stepped out of Sri Kshetra. When Lord Chaitanya stepped out of Sri Kshetra, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയപ്പോൾ Gadadhar Pandit followed him. Gadadhar Pandit followed him. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻഗമിച്ചു പോയി. Chaitanya turned around and said, "All right, you've shown your love for me, you broke your vow, now go back and stay together." Lord Chaitanya turned back and said, "It's all right, you showed your love for me, and you go back and stay in Sri Kshetra." ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിച്ചു പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ തിരിച്ച് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് തന്നെ പോകൂ എന്ന് മടക്കി വിട്ടു. Gadadhar Prabhu fainted. ഗദാധർ പ്രഭുവിന് ബോധക്ഷയമുണ്ടായി. These pastimes are very difficult. All these pastimes are very difficult to understand. ഈ ലീലകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. When Narada Muni asked Krishna, "Who is your greatest devotee?" ഒരിക്കൽ നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനടുത്ത് ചോദിച്ചു, അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ ആരാണ് എന്ന്. Oh, you tell devotees that I have a headache. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നാരദ മഹർഷിയെടുത്ത്, എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ട് എന്ന് ചെന്ന് ഭക്തരെടുത്ത് പറയുക. When they ask you what we should do, then you tell them that we need a dust from the devotees' feet. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാര് ചോദിക്കും, ഭഗവാന്റെ തലവേദനയ്ക്ക് എന്താണ് മരുന്ന് എന്ന്. അപ്പോ അവരുടെ പാദധൂളി വേണം എന്ന് പറയുക. So Narada Muni went to different people. നാരദ മഹർഷി പല ആൾക്കാരെ സന്ദർശിച്ചു. He went to one yogi meditating. ഒരു ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗി എടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, He asked, "My Lord Narayana Krishna, what he is doing?" യോഗി നാരദ മഹർഷി എടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്റെ ഭഗവാൻ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He has a headache. അദ്ദേഹത്തിന് തലവേദനയുണ്ട്. You need to put dust of a devotee. ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി ഇട്ടാലേ തലവേദന മാറൂ. How Narayan can have headache? അത് പറ്റില്ല. നാരായണൻ എങ്ങനെ തലവേദന വരും? If we give our foot dust, we will go to hell. ഞാൻ പാദധൂളി തന്നാൽ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകും. ഞാൻ അങ്ങ് നാരായണനെ കണ്ടുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. He doesn't have headache. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തലവേദന വരില്ല. Like that, Narada Muni went to different people. നാരദ മഹർഷിക്കിനെ പലരെയും സന്ദർശിച്ചു. He went to his wives. സ്വന്തം പത്നി എടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു. Same thing they asked what Krishna is doing. പത്നി ചോദിച്ചു നാരദ മഹർഷി എടുത്ത്, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? He has a headache. അദ്ദേഹത്തിന് തലവേദനയാണ്. What can help him? എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി? We need a dust from the feet of a devotee. മഹർഷി പറഞ്ഞു, പാദത്തിലുള്ള ധൂളി വേണം. I am his wife. How can I put my dust from my feet to my husband's head?
ഭഗവാന്റെ പത്നി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയാണ്, എന്റെ പാദധൂളി എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തലയിലിടും? I will go to hell. ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകും. So they went back to Krishna. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു ചെന്നു. Nobody will give food dust to you, Narada Muni said. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങേക്ക് ആരും അവരുടെ പാദധൂളി തരില്ല. Lord said, you ask Radharani and Gopis, you will see. അപ്പോ പോയിട്ട് ഗോപസ്ത്രീകളെടുത്തും രാധാറാണിയെടുത്തും ചോദിക്കൂ. So Narada Muni went to Vṛndāvana. നാരദ മഹർഷി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. The Gopis and Radharani said, what is Krishna doing? What is the news? ഗോപസ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് അവിടുത്തെ വാർത്ത, എന്താ വിശേഷം, ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? He has a headache. ഭഗവാന് തലവേദനയാണ്. Oh no, that's horrible. അത് ഭയങ്കരമാണ്. What can we do? എന്താ ചെയ്യുക? We need dust from his devotees' lotus feet. ഭക്തന്മാരുടെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ധൂളി വേണം. Take it how much you want. എടുത്തോളൂ, എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. But you will go to hell. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, നരകത്തിൽ പോകും നിങ്ങൾ. Let us go to hell, but let Krishna's headache be cured. നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറിയാ മതി. That's the Vṛndāvana mood. അതാണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഭാവം. So South Vṛndāvana and the Vṛndāvana mood. Anything to please Krishna. So we want South Vṛndāvana to be in Vṛndāvana mood to do anything for Krishna. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ഭക്തന്മാർ സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഭാവം വേണം. You have Radha, Vṛndāvana, Krishna. ഇവിടെ രാധാ വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണ ഉണ്ട്. Nitai Gaur. ഗോർനിതായ് ഉണ്ട്. By praying to Nitai Gaur, you will get love for Radha, Vṛndāvana, Krishna. നമ്മൾ നിതായ് ഗൗറിന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ രാധാകൃഷ്ണ വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണയുടെ പ്രേമം ലഭിക്കും. I asked Hosur what they wanted to call Vṛndāvana deity. I asked Hosur devotees what they want to call their Jagannath deities. ഞാൻ ഹൊസൂർ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അവർക്ക് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനെ എന്ത് പേരിലാ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന്. In Dwaraka, Lord Jagannath is called Neelachala Chandra. ദ്വാരകയിൽ ജഗന്നാഥിനെ നീലാചല ചന്ദ്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. In Vṛndāvana, he is called Sundarachala Chandra. വൃന്ദാവനത്തിൽ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ സുന്ദരാചല ചന്ദ്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. His Rathayatra means he is going to Vṛndāvana. രഥയാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. In Jagannath Puri, they sing. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ അവർ പാടും. Sundarachala Chandra Yama Prabhu Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Hosur, I said they want to call Jagannath Sundarachala Chandra. In Hosur, the devotees said they want to call their Jagannath as Sundarachala Jagannath. ഹൊസൂർ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ സുന്ദരാചല ജഗന്നാഥ് എന്ന് വിളിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. They want their Jagannath to be in Vṛndāvana. അവർക്ക്
അവർക്ക് അവരുടെ ജഗന്നാഥ് വൃന്ദാവനവാസിയായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. So here you have Jagannath staying in South Vrindavan. Here you have Jagannath staying in South Vrindavan. ഇവിടെ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയും സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. It seems you also want Sundarachala. Think that you also got Sundarachala Jagannath. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും സുന്ദരാചല ജഗന്നാഥ് ആണ് ലഭിച്ചത്. So I'm very happy that devotees they practice their Krishna consciousness and they hope, and then they're coming back to Vrindavan South. So I see that devotees practice their Krishna consciousness in the Gulf and they come to South Vrindavan. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഗൾഫില് ഭക്തന്മാർ ഭക്തി പരിശീലിച്ചിട്ട് സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതായിട്ട്. We want that mood that always serve Lord Krishna. ആ ഒരു ഭാവം വളർത്തണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭാവം. We want to serve Radha and Vrindavan Krishna. എല്ലാവരും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണന്മാരെ സേവിക്കണം. In this way, gradually we can experience Ruchi, Ashakti, Bhava, Prema. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ ക്രമേണ നമുക്ക് രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. Material happiness is considered insignificant. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമാണ്. Krishna is very kind. ഭഗവാൻ ദയാലുവാണ്. He lets you come down and live here. ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരുന്നുണ്ട്. The real purpose of human life is to have love for Krishna. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. Actually, Lord Jesus, He said the first commandment is to love God. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. How to do that? That is not handed down. പക്ഷെ അവർ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല. I met one Christian brother. He said he doesn't believe in God. ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്തുവ സഹോദരനെ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. He liked the second commandment that you treat others like you treat yourself. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും കാണുക. We want people to practice bhakti yoga. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം എല്ലാവരും ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കണം എന്നാണ്. Have that love for Krishna. ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. In this way, our love gradually increases more and more. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Others, if we practice bhakti yoga, they also awaken their love of Krishna, dormant love. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശാശ്വതമായ പ്രേമം ഉണർന്നു വരും.
So the easiest way is by chanting and hearing the holy name. എളുപ്പമായ മാർഗം ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നതും ശ്രവിക്കുന്നതുമാണ്. A Christian nun who chanted Jai Jai Krishna, Jai Jai Krishna. I have a Christian nun who chanted Jestu Krishna. എനിക്ക് ഒരു ക്രിസ്തുവ കന്യാസ്ത്രീയെ പരിചയമുണ്ട്. അവർ ജപിക്കും ജേതു കൃഷ്ണ ജേതു കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കും. She thought it's almost the same. Why don't I try Hare Krishna, Hare Krishna? She thought it's almost the same. Why not I try Hare Krishna, Hare Krishna? അവർക്കൊരു ദിവസം തോന്നി ഇത് ഏകദേശം ഹരേ കൃഷ്ണ പോലെയാണല്ലോ, പിന്നെ അത് തന്നെ ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. No one's watching. See what they do. No one was watching. She was secretly doing. ആരും കാണാതെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. She felt more energy, more bliss. She felt more energy, more bliss. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഊർജവും ആനന്ദവും ലഭിച്ചു. Same spiritual ecstasy, but more. But the same spiritual ecstasy, but more. അത് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം പോലെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. Now, since she said house, all go right, took initiation from me. She chants 16 rounds now and follow 4 rites and took initiation from me. ഇപ്പോൾ അവർ 16 മാലയും ജപിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് ദീക്ഷയും സ്വീകരിച്ചു. Prabhupada said that this is a non-sectarian movement, this is not dharma. Prabhupada said that this is non-sectarian movement, Sanatana Dharma. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഇത് സനാതന ധർമ്മമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. Lord Chaitanya and the Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, he preached to the mullahs of the Quran. Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, he preached to mullahs. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മഹാപ്രഭു മുല്ലകളെ വന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു. He said, Allah is a person. He said, Allah is a person. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അല്ലാഹ് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. Most Mohammedans think Allah is an impersonal. Mohammedans mostly they think that Allah is impersonal. പക്ഷേ മുസ്ലിംകൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അല്ലാഹു അവ്യക്തമാണ് എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. I had one father from Azerbaijan, a PhD, researched the Quran. I had one. Verses say Allah is impersonal, and how many verses say He's personal? I had one Pandit from Mohammedan, and he PhD. He researched how many verses in Quran saying that Allah is impersonal and Allah is person. എനിക്കൊരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഖുർആൻ വിശകലനം ചെയ്തു. അതിൽ എത്ര ശ്ലോകമാണ് അല്ലാഹു വ്യക്തിയെന്നും എത്ര ശ്ലോകമാണ് അല്ലാഹു അവ്യക്തിയെന്നും എന്ന് പറയുന്നത്. He said, one verse that says Allah is like a light. Only one verse says that Allah is like a light. അതിൽ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാഹു പ്രകാശമാണ് എന്ന്. Uncommon verses that say Allah is merciful, kind, loving. There are many verses that says Allah is merciful, kind. ഖുറാനില് എത്രയോ ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലാഹു ദയാലുവാണ്, കാരുണ്യവാനാണെന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. You don't say a light is kind. നമ്മൾ ആരും പറയാറില്ല പ്രകാശം വളരെ ദയാലുവാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല. He is merciful. ആരെങ്കിലും പറയോ ലൈറ്റ് മെർസിഫുൾ ആണെന്ന് പറയോ? So Lord Chaitanya converted these mullahs to Vaishnavas. Lord Chaitanya, he converted these mullahs to Vaishnavas. മഹാപ്രഭു ഈ മുല്ലകളെല്ലാം വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റി. Anyway, at least we can encourage the Hindus to chant. At least we can encourage the Hindus to chant. വളരെ കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളെയെങ്കിലും ജപിക്കാനായി പ്രേരിപ്പിക്കണം. If possible, other religions they can also chant.
പറ്റുമെങ്കിൽ മറ്റു മതത്തിലുള്ളവർക്കും ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാം. In Malaysia, Christians translate the Bible into Malaysian Bhasha. In Malaysia, the Christian translated Bible into Malaysian Bhasa. മലേഷ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിളിനെ മലേഷ്യ ഭാഷയിൽ തർജിമ ചെയ്തു. They translated the word God as They translated the word God as Allah. Allah. അവർ തർജിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്ന വാക്കിനെ മാറ്റി അല്ലാഹു എന്ന് എഴുതി. There was a big protest from the Muslims. മുസ്ലിങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം നടത്തി. How can you call God as Allah? ഈശ്വരനെ എങ്ങനെ അല്ലാഹു എന്ന് വിളിക്കും? He belongs to the Muslim religion. അല്ലാഹു മുസ്ലിമുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. So in the parliament they discussed that, look at the Hindus, they have 1,000 names of Vishnu and unlimited names of God. We should adapt their. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയായി. അവര് തീരുമാനിച്ചു, ഹിന്ദുക്കളെ നോക്കൂ, അവർക്ക് വിഷ്ണുവിന് 1000 പേരുണ്ട്, അത് തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. Anyway, we are in South Vṛndāvana. We are close to Guruvayurappan. നമ്മൾ സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വളരെ അടുക്കലാണ്. Lord Chaitanya, he heard about Vṛndāvana, his ecstasy was increased 100 times. When Lord Chaitanya heard about Vṛndāvana, his ecstasy was increased to 100 times. എപ്പോഴൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം 100 ഇരട്ടി വർദ്ധിക്കും. When he went to Mathura, his ecstasy increased 1,000 times. When he went to Mathura, his ecstasy increased to 1,000 times. മഹാപ്രഭു മഥുരയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദം 1000 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു. When he was actually in the forest of Vṛndāvana, his ecstasy increased 10,000 times more. When he was actually in the forest of Vṛndāvana, his ecstasy increased to 10,000 or much more. മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിന്റെ വനങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോ മഹാപ്രഭുയുടെ ആനന്ദം 10,000 ഇരട്ടിയും കൂടുതലും വർദ്ധിച്ചു. We hope that all your ecstasy in South Vṛndāvana increases manifold. We hope that your ecstasy in being in South Vṛndāvana increases multifold. സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആനന്ദം പല ഇരട്ടി വർദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Lord Chaitanya's secretary of the Acharya, he requested Lord Chaitanya, you're so ecstatic, I can't control. Every time you jump in the Arjuna, maybe you should leave it now because it's too much for me. Lord Chaitanya's secretary Bhattacharya, he requested Lord Chaitanya that your ecstasy is increasing and it's not able to control. Sometime you're jumping into Yamuna, so better we should leave Vṛndāvana. മഹാപ്രഭുയുടെ സെക്രട്ടറി ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു, മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആനന്ദം വൃന്ദാവനത്തിൽ പല ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു, ചിലപ്പോൾ മത്തുപിടിച്ച് യമുനയിൽ ചാടുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകാം എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു. Just like seeing Lord Chaitanya, old men, children, ladies, they all get love of Krishna. We read in Chaitanya Charitamrita a verse that just by seeing Lord Chaitanya, old man, children, women, everyone gets ecstasy of Krishna. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്, മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട നിമിഷം വൃദ്ധന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വയസ്സായ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ലഭിക്കുമായിരുന്നു. We hope that here in South Vṛndāvana, you all will be fully ecstatic.
എന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്. I don't know if you'll have me back again. I don't know if you have me back again. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന്. Alright. Bangalore, they also told me this is your home away from home. In Bangalore also they said that this is a home away from your home. ബാംഗ്ലൂരിലും ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു ഇതും നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Say that in London and Vṛndāvana. They said that the same in London, Bhaktivedanta Manor. ലണ്ടൻ ഭക്തിവേദാന്ത മാനറിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു. Say that in Atlanta, USA. They said that in Atlanta, USA. അറ്റ്ലാന്റ യുഎസിലും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു. Connected with your South Vṛndāvana. He said that in Detroit, meaning 100 of my disciples. And Narahari Chaitanya Das, who is connected with South Vrindavan, he said that he is going to meet 100 disciples in Detroit. നരഹരി ചൈതന്യദാസ് ഈ സൗത്ത് വൃന്ദാവനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഡെട്രോയിറ്റിൽ എന്റെ 100 ശിഷ്യന്മാരെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. I'm thinking that I should spend some time here. ഇവിടെ കുറച്ചു കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. I said I want some Malayalam cooking. ഇന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ആരും അവിയൽ തന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. I didn't have avial as I was promised. സത്യം ചെയ്ത പോലെ വാക്ക് കൊടുത്ത പോലെ ഇന്ന് എനിക്ക് ആരും അവിയൽ തന്നില്ല. You ate it all or what? കഴിച്ചോന്നാ ചോദിക്കുന്നു. Also, I like some black pepper achar. Also, I like some black pepper achar. കുരുമുളക് അച്ചാർ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. So that I can take with me. കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So that I always remember South Vrindavan tea. ഗുരു മഹാരാജിന് കുരുമുളക് അച്ചാർ വേണമെന്ന് കൊണ്ടുപോകും, അപ്പൊ സൗത്ത് വൃന്ദാവനത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുമെന്ന്. Anyway, is there any questions? In Jagannath Puri, he had a mood of Dwaraka. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ദ്വാരകയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ജഗന്നാഥ് ഉള്ളത്. He is in a Kshatriya mood. ക്ഷത്രിയ ഭാവത്തിൽ. When he goes to Vrindavan, he is a cowherd boy mood. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഗോപബാലനാണ്. Mayapur is not different from Vrindavan. മായപ്പൂരിനും വൃന്ദാവനത്തിലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. In Mayapur for Jagannath, the priest said you can do Snana Yatra but not Ratha Yatra. മായപ്പൂരില് പൂജാരി പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥിന് സ്നാനയാത്ര ചെയ്യാം, പക്ഷേ രഥയാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Because he is already in Vrindavan. കാരണം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. Our devotees, they like to do Ratha Yatra so much, so they take another Jagannath. ഭക്തന്മാർക്ക് രഥയാത്ര ചെയ്യാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് വേറെ ജഗന്നാഥ് എടുത്ത് രഥയാത്ര ചെയ്യും. So that deity come and stays in Radha Madhava temple for 9 days. വിഗ്രഹങ്ങൾ രാധാമാധവ ക്ഷേത്രത്തിൽ 9 ദിവസം വന്ന് നിൽക്കും. Then the 9th day there is a return Ratha Yatra. 9ാമത്തെ ദിവസം മടക്ക് രഥയാത്രയും ഉണ്ട്.
they have another deity. So they have another deity to do. വേറെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ രഥയാത്ര ചെയ്യുന്നത്. Jagannath in Rajapur is in the mood of being in Vṛndāvana. രാജാപൂരിലുള്ള ജഗന്നാഥ് സ്വാമി വൃന്ദാവന ഭാവത്തിലാണ്. So here you may like to take him around. ഇവിടെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിയെ വെളിയിൽ വലം വയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവരും. In your community. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ അകത്ത്. So that he can bless all the devotees. ജഗന്നാഥ് സ്വാമി എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ അതൊരു അവസരമാകും. Also the Rath Yatra is a good preaching effort. Also the Rath Yatra is a good preaching effort. രഥയാത്ര അതേ സമയത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നല്ലൊരു അവസരവും കൂടെയാണ്. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.